Dictionary. Dictionary. Grappe. En français, le mot grappe désigne un ensemble de fruits ou d'objets semblables rassemblés sur une même tige ou regroupés de façon naturelle ou organisée. Le terme est le plus souvent utilisé pour parler d'une grappe de raisins, mais il peut également s'appliquer à des fleurs, des bananes ou même à des personnes ou des objets regroupés, par exemple, une grappe de touristes. La notion de grappe évoque donc l'idée de concentration, d'attachement ou d'accumulation en un même point. Let's understand grappe, which means cluster or bunch in English. Cluster or bunch refers to a group of similar items or fruits attached to a single stem or gathered closely together, either naturally or deliberately. It is most commonly used for a bunch of grapes but can also apply to flowers, bananas, or even people and objects grouped together. Example for a cluster of tourists. The word conveys the idea of grouping, attachment, or concentration in one area.